صباح الخير طلاب، أرحب بكم بالمحاضرة الرابعة وهي تكملة للمحاضرة الثالثة بموضوع environmental health. اليوم رح ناخذ موضوع ال air pollution ومن المواضيع المهمة وأحد أسباب المشاكل الصحية العامة في أكثر الأحيان، خاصة الجهاز التنفسي والجهاز الريسبيراتوري سيستم والميوكس ممبرين. السبب ال air pollution هو وجود presence of one or more of air contaminant in the atmospheres that are harmful to the human, animal and plant. إذن مو بس الإنسان هو يتأثر بال air pollution، كذلك الأنيمال والبلانت لايف. pollutant gas are مش عندنا الغازات CO2 CO NO2 SO2 methane chlorofluorocarbons and other material, but then هي major pollutant to the air. The source of air pollution هي transportation، طبعا السيارات وعوادم السيارات والطائرات والقطارات. شكو عندنا يعني fuel engine burning machine هو end product مال الفيول هو a lot of harmful gases. Industries and refineries، شايفين industry دائما بالoutcome مالتها عبارة عن دخانات and أبخرة. power plant نفس الشيء، هي عبارة عن machines ومثل محركات السيارات. The effect of air pollution، أول effect هو ecological effects. global warming, acid rain deposition, contaminated water and food and affected plant. إذن أول واحد هو ecological، راح يسوي global الاحتباس الحراري، سمعتوا عليه وراح ناخذه، والأمطار الحامضية والcontamination water and food. biological effect irritation, impaired pulmonary function, increased risk of respiratory infection and disease and even cancer, or pass to the circulation cause systemic disease مثل lead poisoning. إذن دول هيكون أثر على environment نفسه، لو أثر على الهيومن irritation توصل cancer، لو economic losses الانيمال والبلانت والincreases sickness absenteeism والmedical cost and increased cost of equipment and cleaning spills. هاي كلها economic burden of air pollution. How we can control air pollution؟ أول طريقة هي engineering method. The best way to control air pollution is to prevent it from the first place. This is done by altering the process, substitution by non-pollutant substance. إذا نقدر نسوي change بالprocess معينة، لو substitution by non-pollutant substance اللي هو نغير المواد الكيميائية الداخلة إلى أقل or unharmful بحيث البرودكت مالتها ما يسوي لنا air pollution.
مثل خلايا النيتروجين مثلا من السيارات. البرودكت مال السيارة هو الوتر، فيساعدنا دول الكتريسيتي، شحن البطاريات بالنقل. But this is not always possible، وهذا شيء أكيد يعني. فايش نقدر نسوي؟ isolation of heavy industry away from city، use of very tall stacks، shielding the dangerous process خاصة radioactive، شايفين الشيلد مال الرياكتر، appropriate collection of carbon particle gases on، نسوي فلاتر تمتص أو تجمع البارتيكلز الهارمفul particles، continuous monitoring and education and distillation. وإذا ما قدرنا نتحول إلى النقطة الأضعف هي الميديكال ميثود. health education، the benefit of safe environment، supervision of sanitary collection of disposal of a human waste، continuous environmental monitoring. إذا ما قدرنا نسوي أضعف الإيمان health education ونعلم safe environment، ولو نسوي نحاول monitoring، لو نسوي supervision. greenhouse environment هو أحد أسباب pollution. important public health issue، it is one of the main public health concern of last 20th and early 21st centuries. major source of environment pollution قلناها احنا transportation، industries، refineries، power plant، refuses disposal، space heating، other pesticides، smoking، all are due to human activity. So many people on earth consume so much energy, produce so much waste. Factors that increase the impact of the problem are deforestation and the use of certain type of coal، some fossil coal. طبعا التجريف واستعمال الفوزل يزيد emission of CO2 emission، lack of effective environmental control program and environmental health education، كل هذني potential source لوصولنا إلى الاحتباس الحراري global. The greenhouse effect، the term greenhouse used to describe how atmosphere gases CO2 NO2 SO2 methane ozone chlorofluorocarbons and miscellaneous other in the stratosphere stabilize earth temperature. These gases permit the passage of the visible and UV radiation which warms the earth's surface but block the escape back into the space of reflected infrared radiation. إذا هاي الغازات مشاكلها تخلي permit الفيجيبل واليوفي بس تمنع الاسكيب اوف يوفي. شو حيصير عندنا؟ The greenhouse effect maintain the biosphere with in a temperature range in sustained life بالطبيعي. Without the greenhouse effect all the radiant heat will be of the sun will be reflected back into the space. The surface of temperature will be below zero. إذن greenhouse effect هو مفيد لدرجة معينة، من زاد وجود الموضحين يمنع كلها الاسكيب، كلها راح ترجع back. It is found that the concentration of greenhouse gases rising due to environmental pollution. The temperature of the biosphere rise. As a result,
This would be cause global warming. إذا normally هو green house موجود، بس بنزيد عن حده راح يخش بالاحتباس الحراري، لأنه normally هو حتى يبقى الكوكب دافئ لازم اكو فد هذا، بس بنزيد الإفكت مالته بوجود إن البولوتد غازز راح تسوي لي problem بال temperature regulation of the earth. إذا مو موجود green house بصورة عامة يصير freezing planet. إذا زايد هسه احنا يصير عندنا molding of the two polars or other increased temperature of the earth. Effect of global warming: decline of soil moisture, impaired grain production, alter the habit of pests and such as insects, fungus, microorganisms, decrease grain and fruit and vegetable, sea level rise due to thermal of the water mass, ice caps melting, coastal flooding, which contribute to depletion of fish stock and salination of the coastal estuaries. Prevailing winds, ocean cap welling, more frequent hurricanes, its effect industry, transport, urban planning and human health as well. هذا الإفكت of the global warming، كلها زيادة الحرارة وزيادة التصحر وزيادة الذوبان بالقطب ويزيد الأعاصير والهurricanes. الثاني problem هو الأسيد رين ended due to CO2 NO2 and SO2 in water vapor، هاي من يتبخر بغازات وياه to produce carbonic acid أو nitric acid and sulfuric acid consequently. الغازات تتبخر من وراء الحرارة مع الماء، من يصير أمطار راح تتحد هاي الغازات ويا ال H2O وتسوي لي هاي 3 acid carbonic acid, nitric acid and sulfuric acid. Acid rain has been shown to have adverse impact on forest, fresh water and soil, killing insects and aquatic life form, causing paint to peel, corrosion of the steel. يعني أسد وينزل ويا المطر فيسوي لنا هاي corrosion of the bridge building, stones غير إنه يذوب ويا الماي والتربة ويسوي لنا مشاكل ويا النباتات ويا الماء الشرب. النقطة الأخيرة الأوزون لاير depletion، ممكن هسه شفتوها ويا الكوفيد. The stratosphere ozone layer is located about 12 to 24 km from the Earth's surface. This layer provides protection against harmful biological effects of UV radiation. Stratospheric ozone layer has declined 4% in the last 12 years, and this mainly due to excess of chlorofluorocarbons (CFCs) when used extensively last day in refrigerator or air condition and other. لذلك يشوفون هسه الثلاجات والمجمدات الجديدة مكتوب عليها No CFCs، لو صديقة ozone layer friend ref. This would lead to more UV radiation reach the earth, increase the incidence of skin cancer, cataract. UVB radiation appear to suppress the immune system, can reduce crop yield
الإنتاج النباتي and also contribute to global warming. أتمنى هاي المحاضرة كانت سهلة وبسيطة. Thank you for your listening. If you have any question, please go to your classroom and ask.